to be stand in front of you to deliver the welcome address. The most respected our correspondent madam, who is an educationalist, social activist, spiritual philosopher, a great person who is giving the most important to all living things and as well as non-living things. She is our guide, not only in career, life, in all aspects, and she is a great personality. None other than our managing trustee, Srimati Geeta Madam. I am proud to welcome to this occasion on behalf of everyone assembled here and my own behalf of, I welcome our managing trustee K.S. Geeta Madam. Welcome ma'am. Our chief guest, whether the Indian government or Indians are implemented or not, followed or not, the new West Britain knows very well about the Thirukural, which was written by Thiruvalluvar. இதனால் இவன் முடிக்கும் என்றாய் ஆராய்ந்து அதனை அவன் கண் விடேல். Our chief guest, Sri Sashidharan Muthuvel, elected by the people and the government of West New Britain and elected as a governor in New Papua Guinea. Sir, நலிந்து கிடந்த தமிழை பார்த்து நலிவுற்ற எங்களுக்கு உயர்ந்த தமிழன் உங்களை பார்க்கும்போது எங்கள் கண்களின் தேசத்தில் தண்ணீர் மொழிதான் தாய்மொழியாகின்றது. In this proud moment, we welcome you, sir, from the bottom of heart and full of tears in our eyes with happy. Welcome, sir. Dr. R.C.M. Vishnu Prabhu is an entrepreneur from Coimbatore, Young India's Foundation, honored by doctorate in International Tamil University, USA, International Peace University, Germany. He is a Trade Commissioner of Papua New Guinea and India. On behalf of honorable person here, on my own behalf, I welcome Dr. R.C.M. Vishnu Prabhu in this great occasion. Welcome, sir. And also, I welcome Mrs. Shantamani, Secretary, Dr. Tirukumaran, Principal of Physiotherapy College, our JK College of Physiotherapy, Mrs. Vidya Saraswati, Principal College of Nursing, our Vice Principal Dr. M. Bhaskaran, and various department heads, faculty members, non-teaching staff, and my dear students, welcome. Thank you. Thank you, sir. On behalf of KSG and JK institution, I warmly welcome our beloved principal, Dr. M. Nagarajan, for this program. சட்டங்களோ சாய்ந்திடும் தோள்கள், வார்த்தைகளோ வில்லின் கணைகள், போர்க்களத்தில் தவழ்ந்து வெற்றிகளை ஆயுதமாக்கி மலைச்சாரலாய் அன்பை பொழிந்த கார்மேகம் போல முத்தை கொண்ட முத்தாரமே, எடுக்க எடுக்க குறையாத ஊற்றாய், சொல்ல சொல்ல குன்றாத சொல்லாய், சுடும் சுடர் விழிச்சுடராய், பருதியின் ஒளி சுடராய் இருக்கும் KSG மற்றும் JK கல்வி குழுமங்களின் தாளாளர் KS கீதா அம்மா அவர்களை தலைமை உரை வழங்க அன்புடன் அழைக்கின்றோம். If your actions inspire others to dream more, learn more, do more and become more, you are a leader. Yes, I take great pride and honor in inviting Srimati K.S. Geeta ma'am, correspondent KSG and JK institutions, to grace us with their words of wisdom and share the strategic direction they envision for us. Let's extend a warm welcome. Good evening to one and all, and our heartiest welcome to the chief guest, Sri Sashidharan Muthuvel, Governor of
West New Britain Provincial Government, Papua New Guinea, and Dr. RCM Vishnu Prabhu, who is the Trade Commissioner of Papua New Guinea to India, to all the principals of the colleges, the heads of all departments, guests, press, members of the press, as well as to all the students who are sitting here gracing the occasion. We from KSG institutions welcome Shri Shashindran Muthuvel, and we would like to tell you that over here, in your press meet, I really wanted to speak, but then I thought the press would ask you some questions. Unfortunately, they didn't ask you. So I think I should do that as an activist more than as a managing trustee of an institution, because you were saying that you would like to invite the people from India to run institutions in your country. But I don't know how rich is your country economically, because I don't want to comment on that. We welcome the Swamis. We welcome our Swamiji. But in Sri Lanka, the education is provided free for the economically backward citizens of that country, and they also have institutions where they pay the fees. But in India, I should say that unfortunately in earlier days, education was also run by the government, and there are few philanthropists in various states who really did service to the education field. But unfortunately today it's become a business. But that's the saddest part of what is happening all over the world. And in fact, I was there last week in Dubai, and I had the opportunity to meet one of the ministers from Sharjah. And I was expressing my feelings to him that how the quality of education has become very, very poor world over, and it's become more a business that, you know, people only want to make money, but nobody wants to concentrate on the quality of education. So this is what, when they said whether you will give us subsidies, no, don't give us subsidies, but only make it like, I shouldn't be complaining, but then that's the thing that is happening, and we should be open to tell you all that what we need, if at all you want us to come and start institutions, is one door place where you give all these sanctions. In India, it has become a big corruption, that everything is corruption, and it is so difficult. So a honest citizen cannot really survive in this country unless you are really playing up to the corrupt system. So that is what we expect from you more than, I was wondering the press would ask you this question. But then more than a business, if you really want to do service to your people or your country, then you please invite us with, all these sanctions if they are done in a single window. And even the financial things, if your banks can support, that is what we need. Don't give any subsidies. Don't give any rebates on the taxes and all that. Unless we pay taxes, how can any country survive? So this freebie system world over should be changed. So this is a humble request from whatever my experience. I think I am much older to you all, and out of my own personal experience, I feel today this business of education should go and the service of education should come. And this is my humble request, and I don't want to take much of your time. I just thought I'll make this appeal from here. And the students also, I would like to tell you there are a lot of opportunities if you all study well, especially the people from Tamil Nadu. I don't want to talk about others. You people should speak more of English, and that English will really help you to get jobs, good jobs abroad. There are a lot of vacancies,
especially the nursing and even the catering and the IT sector students. You all can really do well world over, provided you speak English, you speak Hindi, and then Tamil, which is necessary for you all. But if you want to survive in this competitive world, don't listen to the politicians of this country, but learn English and learn Hindi, which is very important. Thank you. Thank you, ma'am. Special address. The fragrance of flower is spread only in the direction of the crowd, but the goodness of person spread in all directions. Now I would like to invite Vishwarma Jagadguru Nilavembu Siddhar Srila Sri Babuji Swamigal to deliver the speech, special speech. Now I invite our Vice Principal, Dr. M. Bhaskaran, to honor the guest, Vishwarma Jagadguru Nilavembu Siddhar Srila Sri Babu Sri Swamigal. Now I request Swamiji to honor our correspondent madam. ஓம் சக்தி பராசக்தி நாகசக்தி அம்மாவே சரணம் அம்மா. அன்பிலாரெல்லாம் தமக்குடையார் அன்புடையார் என்பும் முறியற் பிறருக்கு. நாளும் கோளும் பொருந்தி இந்த திருநாளிலே அகில உலகநாயகியாம் வீட்டிற்கும் என் அன்னை நாகசக்தியுடைய பொருளினால் எல்லோரும் இன்புற்று வாழ்க. எல்லா உயிரும் இன்புற்று இருப்பதை தவிர வேறொன்றும் அறியவில்லையே பராபரமே என்ற தாய்மான சுவாமிகளுடைய கூற்றுக்கிணங்க கேஜி கல்லூரியிலே இன்று யுவர் டெவலப்மெண்ட் அண்ட் ஹையர் எஜுகேஷன் என்ற இந்த நிகழ்விலே அடியேனையும் பேச வைப்பதற்கு அன்னை அட்டளையிட்டுள்ளார். அன்னையுடைய கட்டளை கிணங்க இந்த நல்லதொரு நிகழ்வை ஏற்பாடு செய்திருக்கின்ற இந்த கல்லூரியுடைய முதல்வர் மதிப்புக்குரிய ஐயா நாகராஜன் ஐயா அவர்களே, கரஸ்பாண்டன்ட் மேடமாக இருக்கின்ற மதிப்புக்குரிய அம்மா கீதா அம்மா அவர்களே, இந்த நல்லதொரு நிகழ்வை நம்மோடு கலந்து கொள்வதற்கு ஏற்பாடு செய்த ட்ரேடிங் கமிஷனர் நியூ பப்னியாவுடைய டாக்டர் ஆர்ஷியம் விஷ்ணு பிரபு அவர்களே, இந்த நிகழ்விலே சிறப்பு விருந்தினராக கலந்திருக்கின்ற இன்று கூடியிருக்கின்ற அத்தனை மாணவர்களுக்கும் ஒரு நம்பிக்கை நட்சத்திரமாக நம்பிக்கையே வாழ்க்கை என்ற ஒரு தத்துவத்தை மனித வாழ்விலே முயற்சி செய்தால் என்றும் வெற்றி என்று நாம் இருக்கின்றோம். விடாமுயற்சி விஸ்வரூப வெற்றி. வள்ளுவனுடைய வாக்கொன்றுள்ளது, தெய்வத்தால் ஆகாதெனினும் முயற்சிதான் மெய்வருந்த கூலி தரும் என்பதற்கிணங்க முயற்சியினால் வெற்றி பெற்று தமிழகத்தைச் சேர்ந்த இன்றொருவர் கடல் தாண்டி பல நாடுகள் சென்று இன்று ஒரு நாட்டினுடைய மேதக கவர்னராக வீட்டிருக்கின்ற மதிப்புக்குரிய ஸ்ரீ சசீந்திரன் முத்துவேல் அவர்களே, இந்த நல்லதொரு நிகழ்விலே கலந்து கொண்டிருக்கின்ற மாணவ மாணவிகளே, ஆசிரியர் பெருமக்களே, அனைவருக்கும் அன்பு கலந்த ஆசீர்வாதம் வணக்கம். இன்று யூத் டெவலப்மெண்ட் ஹையர் எஜுகேஷன்ஸ் இந்த நிகழ்வு தானே, அதாவது மனித வாழ்வினுடைய வெற்றியினுடைய அடித்தளம் மாணவ பருவம். பேஸ்மெண்டம் இல்லாத எந்த ஒரு கட்டணமும் வெற்றியை நிலைச்சு நிற்காது. அந்த மனிதனுடைய பேஸ்மெண்டம் என்ற அடித்தளம் கல்லூரியிலும் கல்வி சாலைகளிலும் தான் தரப்படுகின்றது. அப்பேற்பட்ட அந்த பேஸ்மெண்ட் அடித்தளத்தின் மூலியமாக
மாணவர்கள் இன்று சிறப்புடன் அவர்கள் வாழ்க்கையை செய்கின்றார்கள் என்றால் அதற்கு ஆசிரியர் பெருமக்களுடைய விடாமுயற்சி தான் காரணம். பெற்றோர்கள் குழந்தையை அறுபாடுபட்டு விட்டு பெத்தெடுத்து யார் இடத்துல ஒப்படைக்கிறார்கள்? ஆசிரியர் இடத்தவர்கள் தான். அந்த ஆசிரியர்கள் நினைத்தால்தான் ஒரு குழந்தையுடைய வாழ்வு சிறப்பாக இருக்கும். நான் இந்த மேடையிலே இந்த இடத்திலே நான் பேசுகிறேன் என்றால், ஆங்கிலம் மேற்கொண்டு தமிழ் அனைத்து மொழிகளும் பேசுகிறேன் என்றால் அதற்கு காரணம் எனக்கு 6ஆம் வகுப்பில் கல்வி கற்றுக் கொடுத்த பார்வதி என்ற ஆசிரியர். அவரை எல்லா இடத்திலும் நான் சொல்லுவேன், கற்றோருக்கு சென்ற இடமெல்லாம் சிறப்பு என்பார்கள். அப்படி ஒருத்தர் கல்வி கற்கின்ற ஆசிரியர்கள் தான் குரு பிரம்மா, குரு விஷ்ணு, குரு தேவோ மகேஸ்வரா, குரு சாஸ்தா பரபிரம்மா தஸ்மை ஸ்ரீ என்று குருவே நமக என்று ஏன் கடவுளை விட ஒருபடியாக ஆசிரியரை வைக்கிறார்கள். மனித வாழ்வுடைய தத்துவமாக இருக்கின்ற முன்னேற்றம் என்ற பாதைக்கு அடித்தளமாக இருக்கின்ற ஆசிரியர்களுக்கு முதற்கண் என் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். ஏன்னா குரு இல்லைனா இந்த உலகத்தில் எந்த ஒரு மனிதனும் வெற்றி பெற முடியாது என்பார்கள். அப்பேற்பட்ட இந்த குருவர்களும் திருவர்களும் உங்களுக்கு கிடைக்க இந்த மாலை நேரத்தில் என்னான பொன்னான ஆசீர்வாதங்கள். ஆர்சிஎம் விஷ்ணு பிரபு அவர்கள் நேற்று போன் செய்து நியூ பப்னி அவருடைய கவர்னர்கள் வந்திருக்கிறார்கள் சுவாமி என்றார். நேற்று எனக்கு அதிகப்படியான கூட்டம், அவரிடத்தில் நான் அதிகமாக பேச முடியவில்லை, 2 வார்த்தைகள் பேச முடிந்தது. இரவும் கூட்டு இருந்தார். என்னை பார்ப்பதற்கு அதிகமான கூட்டங்கள் இருக்கும். நீங்கள் எல்லாம் தெரியும், நிலவேம்பு சித்தர் இந்த கொரோனா காலகட்டத்திலே தமிழகத்துக்கு நிலவேம்பும் 10 லட்சம் பேருக்கு அரசு அனுமதி கொடுத்த அடியன் தான் பாபுஜி சாமிகள். என்னெல்லாம் ஃபேஸ்புக்கில் பார்த்துட்டு வாட்ஸ்அப்பில் பார்க்குறீங்க, நீங்கள் நேரில் பார்க்குறீங்க. நான் அந்த நிலவேம்பு கஷாயத்தை 2009ஆம் ஆண்டில் கண்டுபிடிச்சு 10 ஆண்டுகள் போராட்டத்தில் டெங்கு காய்ச்சலுக்கு அது உறுதியாச்சு. கொரோனாவுக்கு கொடுக்கப்பட்டது. கொரோனாவுக்கு தமிழகம் முழுவதும் 10 லட்சம் பேருக்கு கொடுக்கப்பட்டது. அப்பேற்பட்ட நம்மிடத்தில் ஆர்சிஎம் விஷ்ணு பிரபு நமது மதிப்புக்குரிய மேதக கௌரவ அவர்களுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு கௌரவத்தை கொடுக்க வேண்டும் சாமி என்றார். அவருடைய முகநூலிலே அவருடைய பக்கத்தை தொலாவினேன். கூகுளில் சர்ச் பண்ணும்போது தான் தெரிந்தது. என்றுமே உலகத்தில் வல்லவனுக்கு வல்லவன் வைகத்தில் உண்டு என்பார்கள். நம்ம தான் ஒரு பிறந்த சாதனை செஞ்சிட்டோம்னு நம்ம நினைக்கக்கூடாது. மனிதன் ஒவ்வொரு விருதத்திற்கும் சாதனைக்கு சொந்தக்கார ஒரு முயற்சி. நமது சசீந்திரன் முத்துவேல் அவருடைய வாழ்க்கையை நான் படிக்கும் பொழுது 12 மணி அளவுக்கு தான் படித்தேன். அதுக்கப்புறம் தான் ஒரு நிகழ்ச்சிக்கு வர்றதுக்கே நான் ஒத்துக்கிட்டேன். ஏன்னா அவருடைய வாழ்க்கை என்பது கடவுளால் நிர்ணயிக்கப்பட்டதா, அவர் முயற்சியால் நிர்ணயிக்கப்பட்டதா, அவருடைய நம்பிக்கையால் நிர்ணயிக்கப்பட்டதான்னு ஒரு பட்டிமன்றமே எடுக்கலாம். நம்ம தமிழகத்தில் சிவகங்கை மாவட்டத்தில் பிறந்த அவர் வேளாண் பல்கலைக்கழகத்தில் படிச்சிருந்தாலும் அதற்கு பிறகு வேலை வாய்ப்புக்காக மலேசியா சென்றிருக்கின்றார். அங்கேயே அவருக்கு வேலையில் சரியானபடி இதில்லை, மனம் தூண்டுவிடலை. சிங்கப்பூர் போயிருக்காரு. சிங்கப்பூர் போன ஒரு இடத்துலையும் வேலை சரியாக அனுப்படும் இல்லாமல் உங்களுக்கு நான்லாம் மலேசியா சிங்கப்பூரில் என்னோட ஆசிரமம் இருக்குது. எல்லா நாட்டிலையும் நான் ஜனாதிபதி பிரதமர்கிட்ட தான் நேரடியாக பேசுவேன். விஷ்ணு பிரபுக்கு தெரியும், அந்த அளவுக்கு பொலிட்டிக்கல் பவர் வச்சுருக்கோம். அங்கே போய் அந்த நாட்டிலையும் போயிட்டு சிங்கப்பூர் நாட்டிலையும் செட் ஆகிட்டு ஆஸ்திரேலியா போலான்னு முயற்சி எடுத்திருக்காரு. அந்த நேரத்தில் அவருக்கு கல்லூரியில் படித்த சான்றிதழெல்லாம் தேவைப்பட்டிருக்குது ஆஸ்திரேலியா செல்வதற்கு. அந்த நேரத்தில் கல்லூரியில் இருக்கிறதெல்லாம் எடுத்து விட்டு வரும்பொழுது சொல்லுவாங்க, 7 சனி, சோதனை, வேதனை, ராகு கேது தோஷம் எல்லாம் அவரோடது எல்லாம் தொலைஞ்சு போச்சு. எல்லாமே ஆதாரங்கள் எல்லாம் தொலைஞ்சு போச்சு. ஆதாரங்கள் எல்லாம் தொலைஞ்சு போச்சுனால அவர் ஒண்ணு தொலைக்காம இருந்திருக்காரு. இன்னைக்கு இந்த இடத்துல உட்கார்றதுக்கு நம்பிக்கை. கையை தட்டுங்க முதல்ல. நம்பிக்கை, கான்பிடன்ஸ். ஒரு மனுஷன் தொலைக்காம இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய சக்தி நம்பிக்கை. என்னால இதை முடியும், நான் வெற்றி பெறுவேன் அப்படிங்கிற நம்பிக்கை யாருக்கு இருக்குதோ அவங்க நிச்சயமா வெற்றி பெறுவாங்க. என்னால முடியுமா அப்படின்னு கேட்டு ஒரு சின்ன எல்லையும் கூட உன்னால் நகர்த்த முடியாது, புள்ளையும் கூட நகர்த்த முடியாது. என்னால முடியும், என்னால முடியும். அவர் கடவுள் அந்த நேரத்தில் ஒரு நம்பிக்கை கொடுத்திருக்காரு. கடவுள் அந்த நம்பிக்கை கொடுத்திருக்காரு. அதற்கப்புறம் ஆஸ்திரேலியா போகலாட்டு என்ன, பக்கத்தில் இருக்கிற நாடு நியூ பப்ளிய நாட்டுக்கு போயிருக்காரு. அங்க போய் வேலை செஞ்ச இடத்துலயும் சோதனை. சனி 7 வருஷம் உடல போல இருக்கவர். மறுபடியும் அங்கேயே வேலையில பிரச்சனை. அதற்கப்புறம் விடாமுயற்சி விஸ்வரூப வெற்றின்னு சொல்லுவாங்க.
அதுக்கப்புறம் ஒரு நிறுவனத்தை தொடங்கி அந்த நிறுவனம் மிகப்பெரிய அளவில் வெற்றி பெற்றுச்சு. அது மூலமா பல கிளைகளை அவர் தொடங்கியிருக்கார். பல கிளைகளை தொடங்கி அவர் சேவைகள் நிறைய பண்ணியிருக்கார். அந்த சேவைகள் செய்த மக்கள் சேவைகள் செய்வதனுடைய பலன் அந்த பகுதியில் கூட யாரு கருப்பின மக்கள் இருந்திருக்காங்க. நம்மள மாதிரி உள்ள ஹையர் ஸ்டடியில் கூட இருக்காங்க, கருப்பின மக்கள் இருந்திருக்காங்க. அந்த மக்களுக்கு இவர் செஞ்ச சேவையை பாராட்டி இவரே தனிச்சு நின்று அந்த தேர்தலில் வெற்றி பெற்று இன்று 3 முறை மேற்கு பிரிட்டன் நினைக்கிறேன் மேற்கு பிரிட்டனுடைய ஆளுநராக 3 முறை ஹிட்ரி கிடைச்சிருக்கு. அவருக்கு என்னுடைய பொன்னான ஆசீர்வாதங்கள் இந்த இடத்துல. நம்மெல்லாம் இங்க புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் தெரியும், பொன்மனச்செம்மல். அதுக்கப்புறம் புரட்சி தலைவர் ஜெயலலிதாவை தெரியும், கலைஞரை தெரியும், இப்பொழுது இருக்கின்ற மு.க. ஸ்டாலின் முதலமைச்சர் தெரியும். ஆனால் தமிழன் ஒருவன் கடல் கடந்து ஒரு நாட்டுக்கு போய் வெற்றி பெற சாணப்பட்ட விஷயம் இல்லை. நம்ம நாட்டில் நம்ம எப்படி வேணா இருக்கலாம், வெளிநாடு போனால் எவ்வளவு ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் இருக்குன்னு எனக்கு தெரியும். மலேசியா, சிங்கப்பூர், மொரிஷியஸ், கம்போடியா பல நாடுகளுக்கு சாமி சுற்றுப்பயணம் போயிருக்கோம். எந்தெந்த நாட்டில் எவ்வளவு பிரச்சனைகள் இருக்குன்னு தெரியும். நம்ம நாடு மாதிரி ஒரு சில விஷயங்கள் எல்லாம் மன்னிப்பு சம்திங் அதெல்லாம் அங்கே கிடையாது, பனிஷ்மெண்ட் மட்டும்தான் இருக்குது. ஆனால் அந்த நாட்டில் ஒரு தமிழர் வெற்றி பெற்றிருக்காருன்னா அவரை பாராட்டுறதை விட நமக்கு வேற என்ன வேலை இருக்குன்னு தான் நான் எல்லா வேலையும் இன்னைக்கு விட்டு போட்டு வந்துட்டேன். இன்னைக்கு சாமிகளுக்கெல்லாம் செவ்வாய்க்கிழமை அதிகமான கூட்டம் இருக்கும். கிட்டத்தட்ட 5 முறை கொண்டார். கூட்டனால நெருக்கி விட்டு போட்டு நான் ஓடி வந்திருக்கேன். காரணம் அவருடைய வாழ்க்கை வரலாறை பாற்றேன். நம்பிக்கையே வாழ்க்கை, நம்பிக்கை நட்சத்திரமாக இருக்கார். ஒருத்தர் ஒரு இடத்துல ஸ்டேஜில் உட்காரணும்னா அவருக்கு முயற்சி முக்கியமான காரணம். இன்றைக்கு மாணவர்கள்லாம் நீங்களாம் உணர்ந்து கொள்ள வேண்டியது என்ன, பல நேரங்களில் கல்வி பாடங்களிலோ ஒரு சில செயல்முறை திட்டங்களிலோ நாம் செய்ய முடியல, நம்ம தோல்வி அடைந்த மனம் தோல்வி அடையக்கூடாது. மனம் தோல்வி அடையக்கூடாது. தாமஸ் ஆல்வா எடிசனை பார்த்து கேட்குறாங்க, நீங்க இந்த பல்பை எத்தனை முறை சோதனை பண்ணி கண்டுபிடிச்சிங்க? 1000 முறை சோதனை ஆயிருச்சு, அப்புறம் தான் வெற்றி அடைஞ்சிடும். அப்ப நீங்க 1000 முறை தோற்றுங்களா அப்படின்னு கேட்டாரு. இல்ல, 1000 முறையுமே பல்பை சிறப்பா செய்வது எப்படின்னு சோதனை செஞ்சுட்டே இருந்தேன். ஒவ்வொரு மனிதனும் எந்த ஒரு விஷயத்தையும் தோல்வி நினைச்சா அவன் தோல்விதான், எந்த ஒரு செயலும் வெற்றி நினைச்சா அவன் வெற்றிதான். அவன் மனம்தான் அவனுக்கு எல்லா ஜட்ஜ்மெண்ட். இன்னைக்கு சொல்லக்கூடிய ஒரே விஷயம், மனித வாழ்வில் நம்பிக்கையே வாழ்க்கை, நம்பிக்கை தான் வாழ்க்கை. எந்த ஒரு காலத்தில் மனிதன் எதை வேணா இழந்துடலாம், பணத்தை இழந்துடலாம், அவன் உடல் வலிமை இழந்துடலாம், அவன் பலத்தை இழந்துடலாம், நம்பிக்கை இழக்கக்கூடாது. நம் மனுஷனுக்கே நம்பிக்கை முக்கியம். யானைக்கு பலமே தும்பிக்கை, மனிதனுக்கு பலமே நம்பிக்கை. நீங்க நம்பிக்கையோட இருங்க. இங்க இருக்கின்ற யாரோ எல்லோருமே வாழ்க்கையில் வெற்றி பெற்று எல்லாமல்ல அன்னையுடைய பூரணலால் பிற்காலத்தில் நீங்கள்லாம் அரசியலும் மற்றும் மருத்துவத்திலும் மற்ற நீங்கள் எடுத்திருக்கின்ற தொழில் பாடங்களிலும் வெற்றி பெற பூர்ண அருளாசி கூறி எல்லாமல்ல அந்த ஆதிபராசக்தியுடைய பொருளால் உங்கள் வாழ்வு சிறப்படையட்டும். ஓம் சக்தி, ஓம் சக்தி, ஓம் சக்தி. விஸ்வர்மா ஜெகத்குரு நிலவேம்பு சித்தர் ஸ்ரீலஸ்ரீ பாபுஜி சுவாமிகள் அவர்கள் கேஏசி மற்றும் ஜேகே குடும்பங்களின் தாளாளர் KS கீதா அம்மா அவர்களுக்கு வாழ்நாள் சாதனையால் விருதினை வழங்கி கௌரவிப்பார்கள். Audience, give him a round. சுவாமிஜி அவர்கள் வர்த்தக ஆணையாளர் டாக்டர் RCM விஷ்ணுபிரபு அவர்களுக்கு
வாழ்நாள் சாதனையாளர் விருதினை வழங்கி கௌரவிப்பார்கள். சுவாமிஜி அவர்கள் மேதகு ஆளுநர் சசீந்திரன் அவர்களுக்கு புரட்சி தமிழன் என்ற பட்டம் வழங்கி கௌரவிப்பார்கள். விருதினை வழங்கியவருக்கும் அதன் அன்புக்குரிய மாணவ மாணவிகளே, இன்னைக்கு அவர் கொடுத்திருக்க பட்டம் புரட்சி தமிழ் மகன். ஒரு மனிதன் எல்லாருக்கும் சமத்துவம், சமூக நீதி அப்படிங்கிறத பொது வாழ்வில் என்னைக்கு அவங்க பேசுறாங்களோ அதுக்கு பேர் தான் புரட்சி. இந்த மேற்கு பிரிட்டன் அந்த மாகாணத்தில் மாண்புமிகு மதிப்புக்குரிய ஆளுநராக இருக்கின்ற அவர்கள் பல புரட்சிகளை பேசுனால தான் அந்த மக்கள் மனசை கவர்ந்தாங்க. அந்த நாட்டு மக்களுக்கு ஆங்கிலம் வேலை ஒரு சில மொழிகள் தான் தெரியும். அந்த நாட்டில் போய் ஒரு தமிழன் புரட்சி பண்ணி அந்த நாட்டுக்கு ஒரு கவர்னராக வந்திருக்காருன்னா அது 3 முறை. அவர் எப்பேற்பட்ட கொள்கையில் அவங்க மனசில் விதிச்சிருக்கணும். மக்களே தன்னால் ஒருத்தரை தேர்ந்தெடுக்கிறாங்கன்னா இவங்கள போல இருக்காங்க. நல்லோர் ஒரு பெருட்டெடுக்கணும், அவருக்கென பெய்யணும் பெய்யும் மழைங்கிற மாதிரி இந்த மாதிரி நல்லவர்களை நாம் காணும் பொழுது அவர்களை மனதார பாராட்டணும். அவருக்கு நல்ல ஒரு பெருத்த கைதட்டலை கொடுங்க. ஏன்னா இந்த கூட்டத்தில் இருக்கிற ஏதோ ஒரு மாணவன் இதே போன்ற ஒரு காலத்தில் வெளிநாட்டில் போய் புகழ் பெற்று இந்த ஸ்டேஜில் உட்காரலாம், கல்லூரியில் படித்தவங்க பாராட்டலாம், இல்லை அறிவியலிலோ ஆற்றலையோ உயர்ந்து நிற்கலாம். இங்கே இருக்க மாணவன் நிச்சயமாக மாணவர்கள் அதில் உயர்வாங்க. இங்கே இருக்கிற மாணவியும் அறிவியல் ஆற்றல் எல்லாத்துலேயும் உயர்ந்து நிச்சயமாக ஒரு காலத்தில் இதே போன்ற ஸ்டேஜில் நீங்களும் விருது பெறுவீங்கன்னு சொல்லி வாழ்த்துக்களை கூறி உங்களுக்கு எல்லா வளமும் கிடைக்கட்டும். அதே நேரத்தில் நம்ம வாழ்நாள் சாதனையாளர் அந்த அம்மா கொடுத்துருக்கோம்னா அவங்களுடைய சாதனைகள் ஆன்மீகத்திலையும் சரி இந்த ஒரு கல்லூரி நிறுவியிருக்காங்க. இதெல்லாம் சாதாரணப்படல. 1000 ஆலயங்களை கட்டுவது கூட ஒரு கல்வி சாலையை கட்டுவது மிக உயர்ந்தது என்பதுடைய வாக்கு. நாங்கள் ஆலயம் கட்டுறது எப்படி வேணால் கட்டிடலாம், ஆனால் கல்வி சாலை கட்டுறோம். அது இப்போ இருக்கின்ற சூழ்நிலையை கல்வி சாலை நடத்துவதே பெரிய சிறப்பு. அவ்வளவு பிரச்சனைகள், அவ்வளவு குழப்பங்கள் இருக்குது பொருளாதார ரீதியாக. அதை தாண்டி இந்த கல்வியை கொடுக்குறாங்க பார்த்தியா, உலகத்தில் உயர்ந்த பொறுப்பு இறைவன் கொடுத்துருக்க பொறுப்பு. அப்பேற்பட்ட அந்த கல்வி சாலை நடத்துகிற அவங்களுக்கு வாழ்நாள் சாதனையாளர் விருது கொடுத்துருக்கேன். ஏன்னா அவங்களுடைய ஒரு சில பேட்டிகளை நான் ஏதோ சேனலில் பார்த்துருக்கேன், ஆனால் எனக்கு ஞாபகம் இல்லை. பேட்டி ஏதோ கொடுத்துருக்கீங்களா எனக்கு தெரியலம்மா. ஆமாம், அம்மாவுடைய பேட்டியை பார்த்துருக்கேன், அந்த பேட்டி சேனலை பார்த்துருக்கேன். அதில் அவங்க நல்லா பார்த்து ஒவ்வொருத்தரையுமே இன்றைக்கி முகநூல் வழியாகவும் அவங்களுடைய செயல்களை பார்த்துடலாம். அதனால் நமது விஷ்ணு பிரபு அவர்கள் பல நாடுகளுக்கு சென்று பல விஷயங்களை அவர் சாதனை பண்ணியிருக்கார். மொரீஷியஸ் நாட்டு ஜனாதிபதி இவர் திருமணத்துக்கு வரணும்னு சொல்லி அங்கே அவரை கூப்பிட்டு அந்த நாட்டில் அவர் கௌரவிச்சாங்க. மொரீஷியஸ் நாட்டில் இவருக்கு வர்றதுக்காக வேண்டி விமானத்தில் அந்த நாட்டில் ஜனாதிபதிக்கு மட்டும்தான் அந்த தனி இருக்கைகளை மாற்றுவாங்க.
இவருக்கு வேண்டி இருக்கைகளை மாற்றி அந்த ஜனாதிபதி அந்த தனி விமானத்தில் அவரை கூப்பிட்டு வந்தார். கம்போடியா, மலேசியா, சிங்கப்பூர் எத்தனையோ நாடுகள் சென்றிருக்கார். அதே நேரம்ல நம்ம விஷ்ணு பிரபு ஒரு காரியத்தை மனசு நினைச்சாருன்னா அதை செஞ்சுட்டு தான் விடுவார். அந்த அளவு சிறந்த சேவையாளர். எத்தனையோ மாணவர்களுக்கு எனக்கு தெரிந்த விஷ்ணு பிரபு கல்வி உதவி கொடுத்திருக்காரு. ஒரு நாள் கூட நான் கொடுத்தேன்னு தெரியக்கூடாது சாமி, நீங்க கொடுத்த மாதிரி கொடுத்துருங்கன்றுவார். எத்தனை பேருக்கு இன்னைக்கு நம்ம மடத்தில் வந்து போன மாதம் கூட ஒரு பெண்ணுக்கு கல்லூரி கட்டுறதுக்கு விஷ்ணு பிரபு 30,000 ரூபா கொடுத்தாரு. நான் கொடுத்தேன்னு சொல்லக்கூடாது, உங்க அறக்கட்டளை கொடுத்துச்சுன்னு சொல்லிடுங்கன்ட்டு. இன்னைக்கு ஒரு சின்னதாக ஒரு சோப்பு வாங்கினா சீப்பு கொடுத்தாலும் கூட விளம்பரப்படுத்தக்கூடிய உலகத்தில் இன்னைக்கு கல்விக்கு மாதம் மாணவர்களுக்கு மாணவி செய்கின்ற விஷ்ணு பிரபுவுக்கு இந்த விருது கொடுத்ததுக்கு நான் ரொம்ப சந்தோஷம் அடைகிறேன். நாசத்திமன் சமூக ஆன்மீக கட்டளை இந்த விருது அவங்களுக்கு கொடுத்துருக்குது. விஷ்ணு பிரபு எல்லாத்துக்கும் சேவை செய்யணும், அவரும் உயர்ந்த பதவிக்கு வரணும். இன்னைக்கு அவர் எடுத்துக்கொண்டிருக்கின்ற முயற்சியினால இறைவனுடைய பூர்ணநிலையினால நியூ பப்னியா நாட்டில் சிறந்த வளமும் செல்வாக்கம் பெருகி நம்மளுடைய இந்தியர்கள் எல்லோரும் அந்த நாட்டுக்கு செல்லணும், நல்ல அதிக முதலீடு பெறணும்னு அவருக்கும் வாழ்த்துக்கள் கூறி நம் நாட்டுக்கு நல்லது நடக்கட்டும், நன்மைகள் பெருகட்டும். நம் நாட்டில் இருக்கின்ற தமிழன் இன்னைக்கு நேரத்தில் 1000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பாகவே ராஜராஜ சோழன் கடாரம் என்றான். அதற்கு பிறகு கம்போடியா நாட்டுக்கு சென்றார். அங்கே உலகமே இன்னைக்கு வியக்கக்கூடிய 5000 ஏக்கராவில் மிகப்பெரிய சிவாலயத்தை நிர்மிச்சிருக்கார். வியட்நாம் நாடத்தில் காட்டுக்குள்ளார ஒரே பாறையில் 1008 சிவலிங்கங்களை அந்த காலத்தில் ராஜராஜ சோழன் நிர்வகிக்கார். தமிழனுடைய பெருமை, தமிழனுடைய திறமை உலகம் முழுக்க பறைச்செற்றது. உலகம் முழுக்க வெற்றி பெறக்கூடிய ஒரே இனம் தமிழ் இனம் மட்டும்தான். தமிழர்கள் மட்டும்தான் வெற்றி பெறாங்க. அதனால தான் நமது மதிப்புக்குரிய நமது பாசத்துக்குரிய சசீந்திரன் முத்துவேலையா அவர்களுக்கு புரட்சி தமிழ் மகன், நமது தமிழ்நாட்டினுடைய தமிழ் மகனாக இருக்கவர் புரட்சி செஞ்சனால அவருக்கு இந்த பட்டத்தை கொடுத்துருக்கோம். சும்மா ஒரு பெருமைக்கு பட்டம் கொடுக்கறது இல்லை. பட்டம் வந்து பெருமை கிடையாது. அந்த பட்டத்தை கொடுப்பதற்கு அவர்களுக்கு அந்த தகுதி இருக்கணும். கொடுக்குறவங்களுக்கு தகுதி இருக்கணும், வாங்குறவங்களுக்கு அந்த தகுதி இருக்கணும். கொடுக்குற என்னை விட அவருக்கு தகுதி அதிகமாக இருக்குதுன்னு நினச்சனால இந்த பட்டம் இன்னைக்கு 10 மணிக்கு அது கொடுக்கப்பட்டது. அதனால் இதே போன்ற பட்டங்களை நீங்கள் பெற வேண்டும் ஒரு வெறி வச்சுக்குங்க, ஒரு எய்ம் வச்சுக்குங்க. வில்லிலிருந்து பெறப்பட்ட அம்பு எப்படி இலக்கை நோக்கி மட்டும் போகுது, சைடில் எதையாச்சும் பார்க்குமா அம்பு, அந்த மாதிரி உங்களுடைய இலக்கு இன்று வச்சுக்கணும். நான் இதை முடிச்சு காமிப்பேன், இதை ஜெயிச்சு காமிப்பேன், இதன் மூலியமா நிச்சயமாக நான் வெற்றி பெற்று காமிப்பேன்னு உங்களுடைய இலக்கு இருக்கணும். உலகத்திலேயே மிகப்பெரிய பருவம் மாணவ பருவம். அந்த மாணவ பருவத்தில் சரியான வெற்றியை நம்ம அடைகிறதுக்கு அடித்தளம் விட்டுட்டோம்னா உலகத்தில் நீங்கள் நிச்சயமாக இந்த மேடையில் இதே மாதிரி நின்றுட்டு இருப்பீங்க, நாங்கள் அந்த மேடையில் உட்காந்து கேட்டுட்ருப்போம். அதனால் மிகப்பெரிய பருவமாக இருக்கக்கூடிய இந்த மாணவ பருவத்தை யாரும் மிஸ் பண்ணாமல் நிச்சயமாக வெற்றி என்ற இலக்கை வச்சுங்க, வெற்றி என்ற இலக்கை வச்சுங்க, வெற்றி என்ற விளக்கை வச்சிருக்க. ஓம் சக்தி.
Vishnu Prabhu. It is my pleasure to introduce our guest. Dr. RCM Vishnu Prabhu is an entrepreneur from Coimbatore. He is into gold trading and runs his family business, logistics for more than 75 years. He is also a South Indian movie producer and runs an organization in the name of Young Indians Foundations. He has been honored doctorated by the International Tamil University, USA, International Peace University, Germany, and he has been appointed as the Trade Commissioner of Papua New Guinea, Indian since January 2022. Papua New Guinea is the world's second largest island. It is a developing country rich in gold, copper, and natural gas. With around 10 million of population, Indian government has offered $100 million line of credit for development of infrastructure in Papua New Guinea. Honorable Prime Minister of India, Sri Narendra Modi ji, visited on May 22, 2023 to strengthen the bilateral relationship on the meet of FIPIC. So happy to introduce you, sir. Now I invite our principal, beloved principal, to honor the guest, RCM Dr. RCM Vishnu Prabhu. Thank you, sir. தொடர் பணிகளிலே களைத்து போகாமல், இடர்களை கடந்து வந்து இடைவெளி இல்லாமல் தொடர் நடை போட்டு தோல்விகளை துரத்திவிட்டு வெற்றியின் தன்மையால் விளைந்த நன்மையை கருணை மனதோடு கவனமாய் கடந்தே வந்து வர்த்தக ஆணையர் டாக்டர் ஆர்சிஎம் விஷ்ணு பிரபு ஐயா அவர்களை சிறப்புரை வழங்க அன்போடு அழைக்கின்றோம். Every thought you produce, anything you say, any action you do, it bears your signature. We are privileged to have with us today a distinguished personality who has excelled in their respective field. We invite Dr. RCM Vishnu Prabhu, Trade Commissioner of Papua New Guinea, to share his insights and inspire us all. அனைவருக்கும் வணக்கம். குட் ஈவினிங். ஒன்ன நாள் காலத்தின் அருமையை கருதி இன்று சிறப்பான இந்த நிகழ்ச்சியினை நேற்று காலை தான் நம்முடைய கேஎஸ்ஜி நிறுவனத்துடைய உரிமையாளர், இயக்குனர், ஃபவுண்டர் நம்முடைய கீதா அம்மா அவர்கள் நம்முடைய பாப்பா நியூ கினியா நாட்டுடைய ஆளுநர்னா நம்ம தமிழ்நாட்டில் இந்தியாவில் மக்கள் வாக்களித்தால் முதலமைச்சர், அதுபோல் பாப்பா நியூ கினியா அவங்களுடைய நாட்டில் மக்கள் வாக்களித்தால் ஆளுநர். ஸோ கவர்னர் இஸ் ஈக்குவல் டு சீஃப் மினிஸ்டர் இன் இந்தியா. நம்முடைய மதிப்பிற்குரிய மேதகு ஆளுநர் அவர்கள் வருவதாக ஒப்புக்கொண்டார். அந்த செய்தியை நான் கீதா அம்மாவிடத்திலே தெரிவித்த போது அவர்கள் நேற்றைய தினம் சென்னைக்கு கிளம்பி கொண்டிருந்தார். எனக்கு நன்றாக தெரியும். வழியிலேயே அவருடைய பயணத்தை ரத்து செய்துவிட்டு, இல்லை, நான் இப்படி ஒரு மாமனிதரை நான் என்னுடைய வாழ்க்கையிலே நான் சந்தித்தாக வேண்டும், அவர்களை கௌரவப்படுத்த விதமாக நம்முடைய கல்லூரிக்கு அவர்களை அழைத்து கல்லூரி மாணவர்களிடத்திலே அவர்களை உரையாற்ற வைக்க வேண்டும் என்று அன்போடு தெரிவித்த கொண்டதின் காரணத்தினால் நம்முடைய மேதகு ஆளுநர், அவரை மேதகு ஆளுநர்னு சொல்லலாம், இந்த நிமிஷத்திலிருந்து புரட்சி தமிழன், புரட்சி தமிழ் மகன் என்றும் அழைக்கலாம்.
நம்முடைய புரட்சி தமிழ் மகன் மேதகு ஆளுநர் ஐயா சசீந்திரன் ஐயா அவர்கள் இன்று உடனே இன்று அவருக்கு பல்வேறு பணிகள், நாளைய தினம் இரவு அவருடைய பாப்பா நியூகினியா நாட்டிற்கு செல்ல இருக்கிறார். அப்படி பல்வேறு பணிகளுக்கு இடையிலும் அவர் கேஎஸ்ஜி கல்லூரிக்கு வர வேண்டும் என்று அவரது விருப்பத்தையும் எங்களிடத்திலே தெரிவித்துக் கொண்டார். அதற்கு முதற்கண் அவர்களுக்கு நாம் மனமார்ந்த ஒரு நன்றியும் பாராட்டுகளையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். அதே போல இந்த நேரத்தில் நம்முடைய பாபுஜி அவர்களை கட்டாயமாக கூற வேண்டும். இன்று பாபுஜி சுவாமிகள் அவர்கள் நிலவேம்பு சித்தர் என்று எல்லோராலும் பாசமாக அழைக்கப்படுகிறார். எனக்கு அவரை நன்றாக தெரியும். சுமார் 20 ஆண்டு காலமாக அவர் எனக்கு நல்ல ஒரு குருஜி. அவர் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கொரோனா சமயத்துலலாம் தமிழ்நாடு அரசாங்கமே மக்களை பாதுகாப்பாக இருங்கன்னாங்க. நம்ம சாமிஜி கேட்கவே இல்லை. ஒரு டெம்போ ஒரு ஆட்டோ எடுத்து அதில் நிலவேம்பு கஷாயத்தை ஊற்றி டெய்லி அதை ஒரு 1 லட்சம் லிட்டர் கம்மி இல்லாமல் எனக்கு தெரிஞ்சு டெய்லி அவர் அட்லீஸ்ட் ஒரு 50,000 ரூபா செலவு பண்ணியிருப்பார். அப்படி தொடர்ந்து 1 வருஷம் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு சேவையை செய்தார். அதற்கு நம்முடைய அரசாங்கமும் ஒரு மிகப்பெரிய கௌரவமை கொடுத்து பாராட்டியது. இந்த நேரத்தில் நம்முடைய பாபுஜி அவர்களுக்கு ஒரு மிகுந்த ஒரு கைத்தட்டலையும் பாராட்டுகளையும் தெரிவித்துக் கொள்ள கடமைப்பட்டுள்ளேன். அதே போல நம்முடைய கேஎஸ்ஜி கல்லூரியுடைய நம்முடைய சேர்மன் அம்மா கீதா அவர்களை பற்றி சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால், எனக்கு தெரிந்து கோவை மாவட்டத்திலே, இன்னும் சொல்ல வேண்டுமென்றால் தமிழகத்திலேயே ஒரு டொனேஷன், ஒரு கேபிட்டேஷன் இல்லாமல் நடக்கக்கூடிய ஒரு நிறுவனம் என்று சொன்னால் அதை உறுதியாக சொல்லலாம். அது கேஎஸ்ஜி காலேஜ் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் மட்டும்தான் என்பதை இந்த நேரத்தில் உறுதியாக சொல்கிறேன். என்ன காரணம் என்று சொன்னால், இன்னைக்கு காலேஜ் எல்லாம் பல காலேஜ் ஆர்ட்ஸ் காலேஜ் விட இன்ஜினியரிங் காலேஜ் எல்லாம் பல காலேஜ் எல்லாம் கல்யாண மண்டபமாக மாற்றிட்டு இருக்கிறாங்க. எனக்கு தெரிஞ்சு இன்னும் கோவை மாவட்டம் தமிழ்நாட்டில் எக்கச்சக்கமான காலேஜ் கல்லூரிகள்லாம் விற்பனைக்கு இருக்குது. அப்படி அவங்க இன்ஜினியரிங் காலேஜை நடத்த முடியாத சூழ்நிலை இருக்கும்போது இத்தனைக்கு எல்லாருமே கேபிட்டேஷன் டொனேஷன்லாம் வாங்கி தான் சேர்த்துறாங்க. அப்படி இருக்கும்போது நம்மளுடைய கீதா அம்மா அவர்கள் கேபிட்டேஷன் இல்லாமல் எல்லா குழந்தைகளும் படிக்க வைக்கிறாங்க. நான் சொல்கிறது உண்மைனா எல்லாரும் கை தூக்கி காட்டலாம். இல்லை கை தூக்குறங்க, உண்மைனா கை தூக்குங்க, சந்தோஷம். அப்படி எத்தனையோ மாணவர்கள் நீங்கள் எல்லாம் உங்களுக்கு ஒரு பெரிய வாய்ப்பு. அதனால் உங்களெல்லாம் ஒன்றே ஒன்று கேட்டுக்கிறேன். அடுத்தது நம்மளுடைய ஆளுநர் அவர்களுக்கு இன்னும் பல்வேறு நிகழ்ச்சிகள் இருக்கிற காரணத்தினால் மாணவர்களுக்கே ஒன்றை நான் சொல்லிக்கொள்ள விருப்பப்படுகிறேன். நீங்கள்லாம் இன்னும் ஒரு 2 வருஷம் 3 வருஷத்தில் நீங்கள்லாம் லைஃபுக்கு வந்துடுவீங்க. இன்னும் சில பேர் ஆண்டர்பிரினராக வருவீங்க, பிஸ்னஸ் மேனாக வருவீங்க, ஒரு சிலர் ஏதோ ஒரு கம்பெனிக்கு வேலைக்கு போவீங்க, ஒரு சிலர் இந்தியாவில் இருப்பீங்க, ஒரு சிலர் நாடை விட்டு போவீங்க, இன்னும் நல்ல நல்ல நிலைமையெல்லாம் வருவீங்க. இன்னும் ஒரு 5 வருஷ காலத்தில் 10 வருஷ காலத்தில் நீங்கள் படித்த இந்த கல்லூரியிலேயே சிறப்பு விருந்தினர்களாக வரக்கூடிய வாய்ப்பு உங்களுக்கு எத்தனையோ பேருக்கு அமையதான் போகுது. உங்களுக்கு ஒன்று மகாபாரதத்தில் நடந்த ஒரே ஒரு கதை. நகுலன், சகாதேவன், அர்ஜுன, இவங்க எல்லாத்துக்கும் துரோணாச்சாரியார் தான் குரு. அப்போ அந்த துரோணாச்சாரியாருக்கு அர்ஜுனனை மட்டும் ரொம்ப பிடிக்கும். அப்போது மற்ற அவருடைய பையன் போய் துரோணர்கிட்ட கேட்பான், இந்த மாதிரி எத்தனையோ பேர் இருக்கிறாங்களா பாண்டவர்களில் கௌரவர்கள் இருந்தாலும் அஸ்வத்தாமன் போய் கேட்பான். அஸ்வத்தாமன் அவருடைய மகன் துரோணாச்சாரியர்கிட்ட போய் கேட்பான், நீங்கள் ஏன் அர்ஜுனரை மட்டும் சிறந்த மாணவன்னு சொல்கிறீங்கன்னு. அதுக்கு உடனே துரோணாச்சாரியார் எதுனால அர்ஜுனனை சிறந்த மாணவன் உனக்கு காட்டுறேன்னு சொல்லி அவருக்கு ஒரு ட்ரையல் எடுப்பாங்க. அப்போ என்ன பண்ணுவார், வில்லையும் அம்பையும் துரோணர் முதல்ல பீமன் கையில் கொடுத்து நீ குறி பார்த்து அம்பு எய்த சொல்லுவார். அப்போது பீமன் கண்ணில் பார்ப்பார், உனக்கு என்ன தெரியுதுன்னு கேட்பார். குருவே ஒரு மரம் தெரியுது, ஒரு கிளை தெரியுதும்பார். சரி, வில்லையும் அம்பையும் பக்கத்தில் இருக்கிற கிட்ட நகுலன் சகாதேவன்கிட்ட கொடுக்க சொல்லுவார். அதே மாதிரி நகுலன் சகாதேவன் 2 பேர் எடுப்பாங்க. உனக்கு என்ன தெரியுதும்பாங்க. மரம் தெரியுது, கிளை தெரியுது, இலை தெரியுதும்பாங்க. சரி, நீ அந்த வில்லையும் அம்பையும் கௌரவர்கள் துரியோதனை கட்டி துச்சாதனை கட்டி கொடுக்க சொல்லுவார். உனக்கு எய்ம் பண்ணு, உனக்கு என்ன தெரியுதும்பாங்க. அவங்க பார்ப்பாங்க, ஒரு மரம் தூரமாக தெரியுது, அதில் ஒரு மரம் தெரியுது, கிளைகள் இருக்கும்பாங்க. சரி, அடுத்தது இந்த வில்லை அம்பையும் அர்ஜுனர்கிட்ட கொடுப்பாங்க.
அர்ஜுனா உனக்கு கண்ணில் என்ன தெரியுதுன்னு கேட்பாங்க. அங்கே ஒரு மரம் இருக்குது தெரியுதான்னு கேட்பார் துரோணாச்சாரியார். உடனே அர்ஜுனா இருந்துட்டு மரம் தெரியலாம்பார். சரி கிளை தெரியுதான்னு கேட்பார். இல்லை குருவே எனக்கு கிளையும் கண்ணுக்கு தெரிய மாட்டேங்கும்பார். சரி அங்கே ஒரு இலையாச்சு இருக்கிற இலை தெரியுதான்னு கேட்பார். அதுக்கும் அர்ஜுனா தெரியல, ஒன்றுமே தெரியலம்பார். சரி வேறு என்னதான் இருக்குது, உன் கண்ணுக்கு என்னதான் தெரியுதுன்னு கேட்பார். அந்த மரத்தில் ஒரு கிளி இருக்குது, அந்த கிளியோட கண்கள் மட்டும்தான் தெரிகிறது என்று சொல்வார் அர்ஜுனர். இதே போல தான் இங்கே இருக்கக்கூடிய மாணவர்கள் எல்லாம் உங்களுக்கு வெற்றி மட்டும்தான் தெரியணும். வாழ்க்கையில் நான் வந்து 1 மார்க்கில் ஃபெயில் ஆட்டேன்னு சொன்னாலும் சமுதாயம் ஏற்றுக்க போகிறதில்ல. நீங்கள் 100க்கு 100 வாங்கினாலும் சரி, 1 மார்க்கில் ஜெயித்தாலும் சரி, வாழ்க்கையில் 2 விஷயந்தான், ஜெயிக்கிறோமா தோக்கமா. ஜெயித்தவன் மேடையில் இருப்பான், தோத்தவன் மேடையிலிருந்து வெளியே தள்ளி நிற்பான். அதனால் நம்ம வந்து வாழ்க்கையில் ஜெயிக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் வெற்றி ஒன்று தான் நம்மளுடைய இலக்காக இருக்க வேண்டும். அடுத்து இனி ஒரு 4-5 ஆண்டுகள் கழித்து நம்ம இங்கே வரும்போது இங்கே இருக்கக்கூடிய மாணவர் எல்லாருமே ஒரு மிகப்பெரிய நிலைமையில் நீங்களே இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி என்னுடைய வாழ்த்துக்களையும் பாராட்டுகளும் தெரிவித்துக் கொண்டு இந்த சிறப்பான ஒரு நல்ல வாய்ப்பினை அளித்த நம்முடைய கேஎஸ்ஜி கல்வி நிறுவனங்களுக்கும் எனது மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you, sir, for your thought-provoking speech. தமிழா தடைகள் ஏதுமில்லை தரணியால, கண்டம் விட்டு கண்டம் பாய்ந்த மூத்த குடியின் வீரவாள், மக்களின் மனதை வென்றெடுத்து நாடாளுமன்றத்தில் சொல்லெடுத்த நாயகர், சிறுதொழில் தொடங்கி சிகரம் தொட்ட சிவகங்கை சீமை புதல்வர், கடல் கடந்து பேசும் தமிழின் புதல்வன், புரட்சி தமிழ் மகன், ஆளுநர் ஸ்ரீ சசீந்திரன் முத்துவேல் ஐயா அவர்களை சிறப்புரை வழங்க அன்புடன் அழைக்கின்றோம். To be inspired is great, but to be an inspiration is an honor. Yes, now we are privileged to have with us Sri Sasindran, Governor of West New Britain Provincial Government, Papua New Guinea, a distinguished personality, to discuss the topic youth development and higher education. Good evening to everyone. Let me first acknowledge the presence of Srimati K.S. Geeta Ma'am avargalayum, correspondent KSG and JK institutions. Let me also acknowledge Dr. M. Nagarajan, Principal, KSG College of Arts and Science. Let me acknowledge Guruji Dr. Vishwarma Jagadguru Nilavembu Siddha Srila Sri Babuji Swamigal avargalayum, Dr. RCM Vishnu Prabhu, Trade Commissioner of Papua New Guinea, and all other dignitaries and teachers, professors, and my dear students. It's a privilege and honor for me to come and address you all today. Let me first of all express my sincere apologies for confusion on timing. I thought we are supposed to come by 3:30 to 5 o'clock here. But unfortunately, you guys have been waiting since 2 p.m. My sincere apologies. And we could see that NCC boy was just painting. Maybe he must be standing for a long time. But thankfully, we have some nursing students and physiological, what do you call that? Physiotherapy students. So it's a lucky save. Thank you. But let me quickly acknowledge the presence of all of you today. It's a privilege and honor for me to come and witness your college. Thank you for the invitation. So I'm not no way greater than you or anyone to give you some advice, but basically to share some life experience so that you will also, because I've been also sitting in that same chair, I've been also going through the same challenges as you all go through. And thinking, what do I do next? At the time the only desperation was to get a job. This was in 1995. I finished in 1995. Actually my university is here in Coimbatore, though the campus was in Periyakulam, that's somewhere near Theni. I studied BSc Horticulture. The university is Tamil Nadu Agriculture University. But of course at the time, now you have a huge demand for that particular course. Now I see everywhere there is private universities also. Those times it was only government university for agriculture. And agriculture also, it's only
those who cannot secure space in medicine, those who cannot secure space in engineering, that is the last option you have. So you go for counseling and that is the last option you have. I actually already joined, BSc Physics in my hometown. But going for professional studies means you can go away from your hometown, so you can live alone, you can enjoy some time with friends. So that was the only motivation, that because I was nowhere connected to agriculture. My family was never involved in agriculture. I am coming from, my hometown is Sivagasi. It's not famous for agriculture, but it's famous for many other things, like printing and firecrackers and all those things. But even today I see many those professionals from agriculture. If you look at your commissioner of police or many IAS officers, many IFS officers, they are all from, almost 50% of the public service commission is filled with agriculture. Looks like because it's one of the easy or favorable subject for all those students who want to perform or want to aspire for UPSC or the public service examinations. I'm not sure what exactly I can give you to justify my presence here today. That I understand that not all of you are here, that KSG College of Arts and Science, but it's only the nursing students and physiotherapy students are here. But maybe you treat yourself lucky that I can share you some experience that you can also excel in life. In life, in order to do anything, you have to have a desire. Desire, you know what is desire, right? The Buddha சொன்னது ஆசையே துன்பத்திற்கு காரணம், but not like that. But you have to have a desire. But that desire must be a compelling desire. You want to achieve something, you have to have that desire, but that desire must be a compelling desire. That the desire should not let you sleep. That you want to all the time think about the desire. Imagine you yourself when you are young, you have a like on a young boy, or boy has a like on a young girl. You could imagine that desire. It is so strong that you will be thinking 24/7, right? That's practical. So even to achieve whatever things you want to achieve in life, you have to have that's the same strength of desire you have to have. So having a desire is not enough. You have to have a belief. Solid belief. Belief means you believe yourself. Are you understanding what I'm saying? I can speak in Tamil also, but I may not be very fluent. So then I may not be able to convey the full, message. You getting what I'm saying? So in order to achieve something, you have to have a desire, and that desire must be a compelling desire. And having a desire is not enough. You must have a belief, a solid belief that you deserve to achieve that desire. You deserve, irrespective of your color, race, whatever, religion, that you deserve to achieve. That belief, you should have it. So having the desire and belief, still not enough, you have to take effective action. You want to go to Chennai, you have to go to buy a ticket by train or by bus or by air, you have to take some action. So having a desire and belief is not enough, you have to take some action. Some action, everything starts from that first step. So having a desire and belief and action, the last one you need is the willpower, iron will. The willpower to withstand. The willpower to withstand, come what may, you still going ahead with what you want to achieve. So you have to have a desire, you have to have a belief, you have to take action, and you have to have that iron will, the willpower to withstand in order to achieve what you desire. 100% is possible 100% of the time. 100% is possible 100% of the time if your intention is genuine. If your intention, whatever you want to achieve, doesn't matter you want to start a business or you want to become a collector or you want to achieve whatever you want to achieve, as long as your intention in your heart is genuine, then the result will be genuine. Because life is an enrollment game. It is how you enroll others to your desire.
For example, you want to go and get a loan. So you have to enroll the loans officer to your desire or your aim that you want to build a home. So you have to convince him. So it is how we enroll others into our vision. You cannot lead your life without any vision. Having no vision means you're going into a bus, you do not know where to go. When the conductor asks, you just tell him that wherever the bus stops, you will go down. So you need to have that vision, because once you have that vision and the commitment, so your vision, dictates your action, not your emotions or feelings or your own assessments or evaluations. So your vision must always dictate your action, not your feelings or emotions. One of the most important, line I all the time say, or I try to repeat myself when, I have the problems. So it's called, if it is to be, it is up to me. If it is to be, it is up to me. So, for example, I walk on a road. I'm on the road and I see an accident. Then it is up to who to save that life? Up to? If I'm on the road and I see an accident, it is up to who to save that life? Up to me. If I see something wrong in my family, children are not behaving or living conditions are not good, then it is up to who to bring change? Up to me. If I see something wrong in my business, not doing well, not making money, then it is up to who to fix it? Up to me again. So be it your business or family or society, if it is to be, it is up to me. There is no one else can bring change in your life. That is what our father of the nation, Mahatma Gandhiji said, you be the vision that you want to see in the world. So nobody else can bring that change into you unless otherwise you decide yourself. When I want to bring change in the world, I have to change first. Why? Because I'm part and parcel of this society. When I change, the society automatically change. The mistake we do is we always want to change somebody else. The change will never happen that way. The change will never come when we want to change somebody unless otherwise we focus on ourselves. When we change, the society automatically change. The government can build any amount of infrastructures. They can continue to build infrastructure after infrastructure. But all this infrastructure is of no use if you do not build the characters and values of our children, our people. Because otherwise, that infrastructure carries no meaning unless otherwise we build the values of our society, our children. The opportunity is always lying. In fact, we walk on acres and acres of diamonds. I'm sure you would have listened to this story many times. Have you? Have you? Have you heard the story? You're walking on acres and acres of diamonds. Have you? Say yes or no. No. Quickly, I want to go and see my daughter also. There was a farmer who was living, in an isolated place. I'll say it faster so you pick it up. There was a farmer who was living, in an isolated life, but the farmer was very happy, satisfied, very contented. He's happy with his cows, with his, farm, and he's looking after himself. So his life was, very peaceful. And one day, he used to have a friend, called wise man, a senior guy, who used to visit him. So this wise man came to visit this farmer one day, and then the wise man was telling the farmer about the glory of diamond. The wise man is telling, because the farmer doesn't travel much, so the wise man told the farmer about the significance of diamond. How great the diamond. If you have the size of this finger, you could even be the boss of this entire town, or you have the size of your thumb,
you could be the richest person in the world. So he was telling all sorts of, glories about diamond. So since hearing this story, our poor farmer could not sleep in the night. He has been thinking about diamond. The diamond is not making him sleep. So the next day morning he woke up. He decided to sell all his farm, animals, house, everything. He sold it to some other farmer. And then he took the money and he went in search of diamond. He went in search of diamond. He went to, America, North America, Africa, all the continents. Finally, he came to Europe. He came to Greece. By the time he came to Greece, he lost all his money. So he is weak mentally, physically, and financially, because all the money is gone. Because he was searching, for diamond. He couldn't find. So finally, he gave up hope. He threw himself into the river Thames. Not Thames, sorry, Athens. It's a river called Athens in Greece. He threw himself and he died, suicide. So back home, the other farmer who bought this farm from our farmer who died, he was also leading a peaceful, contented life. He's happy with his animals, farms, and what he was doing. So one day he was washing his animals. He saw some stones, in his small creek. Creek means it's where the water is. That stones were, glittering. So out of curiosity, he collected few and he kept it in his house. So our good friend, that wise man who used to visit the main farmer, who came to see his friend again, and surprised that his friend was no more, he sold his farm to someone else. So, and he found a new guy. While they were asking about the other farmer, he was telling that he sold his farm and all those things and he left. While they were talking, this wise man saw those, stones which are glittering, which was collected from his own farm, creek. So out of curiosity, the wise man asked, "Can I see that stone?" And of course, it's true enough that the wise man is intelligent enough to understand that this is not just a stone, but the real diamond. The real diamond. And the poor guy who went in search of diamond passed away, died. So in our life, many times, we also think the other side is always green. We always think the other side is green, without realizing that God has blessed everything in abundance, and that we sitting on or walking on acres and acres of diamonds. When you decide to walk on the other side, the people from the other side, they decide to walk on our side. So the life is such that you have to appreciate of what you have. You have to develop the attitude of gratitude in order to achieve something. It's very simple. Whatever you think in your mind, that is what you attract. You think about being a governor, you become a governor. You think about being whatever you wanted to achieve, then you become. Whatever you think of here, you achieve it here. A bicycle for a small child, when you were small, you ask for bicycle, the parents don't buy, and you will be still very adamant. You will be crying for that bicycle. You will be thinking of that bicycle. You imagine that you have the bicycle. You imagine that you are riding the bicycle. Your sister is sitting at the back. All sorts of things. I'm sure you will also do when you like something. You keep thinking about that particular object or that particular living being, whatever you want to think of. So when you think of something very strong, the nature has no choice, but the nature has to bring that object closer to you. When you throw gratitude into the universe, and the universe has no choice but to also give you the gratitude. A thought of a bicycle can become actually a bicycle. So your thought has the potency to become things. Thought, T-H-O-U-G-H-T, thought can become a thing, T-H-I-N-G, a thing you can feel and touch and feel it. And it is your birthright to become successful.
to become rich. That is your birthright. Why? Because if you do not become successful, or if you do not become rich, then the bad people will become rich. Imagine that the bad people having so much money, wealth in their hands. Imagine that so much money in the hands of terrorists. That's what's happening today. So much wealth in the hands of terrorists, that brings destruction to the world. But imagine that good people like you hold that success, hold that wealth, then you bring lots and lots of good things to your community, your society, your family and your country. So nothing should not restrict because you are as big as what you think. If you think you can, you can. If you think you cannot, then you cannot. So it's everything. I mean, I don't have to lecture it because there is no point of reading, hundreds of books. No books can bring those motivation unless otherwise that desire within you is strong enough to motivate you. Nothing else can motivate you. So everything has to begin with your attitude. So you have to develop an attitude of gratitude. Last one story will finish. My daughter keep calling. There was a story about father and daughter. Every day the father is always busy. I say it in our language, in local language, this story every time because it's worth repeating 1,000 times, this story. The father is always busy. We love to watch TV. As soon as we come home, we end up holding the remote, that's a common thing. So the daughter wants to play with the father. So the daughter goes and disturb him. So the father was busy reading a newspaper, So the girl was disturbing him to come and play with him. So the father was not really busy. Not really interested to play. So just to trick the daughter, while he was reading the newspaper, he saw an advertisement, he saw a picture. This is not my story, I read this story, from some Indian authors. The father saw an advertisement of like a courier company. The courier company, they put a picture of globe, they show you where their branches are and all those things, right? So the father had an idea, he just cut that, the picture of a globe, he cut it into pieces, made it like a zigzag puzzle and gave it to the daughter and say, you go and, connect this zigzag puzzle, bring the picture of a globe, then the father will come and play. So the little girl also took all those, papers, broken pieces, and to his surprise, to the father's surprise, within few minutes, the girl was able to put together a picture of a globe. And the father was so shocked and father was asking, how did you manage to do it? So the girl was said like that, I do not know where exactly Australia or America or India is in the map. But when you cut the picture of that globe, I saw a picture, a photo of a face of a man. So I do not know all those places, but I do know where the eyes should be, where the nose should be, where the mouth should be. So when I put the face, human face together, then I got the globe correct. So when you fix a human being, then you can fix the globe. That Geeta ma'am was telling just now, she had a dream that, she had a call, received a call for her to do, some charity activities because the world is, suffering with all sorts of, right now you are seeing, people are fighting in the name of religion. They are killing each other in the name of religion. And there is no need for anyone to die. But that is what the reality today. People use religion to fight each other. For me, I say it simple. Doing good is my religion. If I do good, I feel good. If I do bad, I feel bad. Because God has created everything in abundance. That everyone has an equal opportunity. There is no need to fight. There is no need to even compete. Because everything in the universe is in abundance. It is up to us to tap into that abundance. It's how honestly or earnestly you desire to take that abundance. And there is enough for everyone. There is no need to, kill each other in the name of religion or caste or creed. So I think with that small note,
I'll finish my speech here, but it's a privilege and honor for me to come and visit you all in a short time. But I'm delighted and happy to know that you all well taken care of, and I'm happy with the institution that they focus on helping the poor students, and they are not accepting any donation. It's a very rare, characteristics for a private institution to really not to charge any additional fees and all. So I wish and I pray that this institution grow more and more and serve more and more our people from rural communities, from the remote areas, and give them the opportunities and give them the second chance so that they can also come in life. So with that, I'm truly blessed and honored to be with you all. Thank you and God bless. Thank you. Thank you for your inspirable and thought-provoking speech, sir. Our student will this year by the way they can believe and achieve the goal. எண்ணன்றி கொன்றாருக்கும் உய்வுண்டாம் உய்வில்லை செய்நன்றி கொன்ற மகற்கு என்ற வள்ளுவனாரின் வாக்கிற்படி இவ்விழாவிற்கு வந்த அனைவருக்கும் மனதில் நிறைந்த அன்பினை வார்த்தைகளாய் தொகுத்து நன்றி கூற துணை முதல்வர் முனைவர் மா பாஸ்கரன் ஐயா அவர்களை அன்புடன் அழைக்கின்றோம். A gratitude is the beautiful blossom which springs from the soul. No matter what language you speak, a kind and smiling thank you always speaks to everyone's heart. Now, I would like to call upon our Vice Principal, Dr. M. Bhaskaran Sir, KSG College of Arts and Science, to deliver the vote of thanks to the gathering. Good evening to one and all present here. I feel greatly honored and privileged to propose the vote of thanks and express my note of gratitude on this occasion. It's my most pleasant duty to offer a very sincere vote of thanks to our Honorable Governor Thiru Sasindran Muthuvel, Papua New Guinea, for having spared his time to be with us in your busy schedule. Sir, you have inspired us with your address, and we will continue to look towards you for guidance and further inspiration. Thank you, sir. A very hearty gratitude to Dr. RCM Vishnu Prabhu, Trade Commissioner of Papua New Guinea, India. We are privileged to have you as our well-wisher. Thank you, sir. வாழ்நாள் சாதனையாளர் விருது மற்றும் புரட்சி தமிழ் மகன் விருது வழங்கி கௌரவித்த நமது ஸ்ரீ நாகசக்தி அம்மன் சமூக ஆன்மீக அறக்கட்டளை விஸ்வகர்ம ஜகத்குரு நிலவேம்பு சித்தர் ஸ்ரீ பாபுஜி சாமிகள் அவர்களுக்கு நமது கல்லூரியின் சார்பாக நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். I take this opportunity to express our sincere thanks to our correspondent Madam Srimati K.S. Geeta for her guidance to us in all our activities, and you have been a pillar of strength and a great source of motivation. Thank you, Madam. I express my thanks to our Secretary, Madam Mrs. B. Shantamani, for her moral support, guidance, which has always helped us step forward to success. Thank you, Madam. I extend my deep sense of gratitude to our beloved Principal, Dr. M. Nagarajan, for her moral support and guidance, and a flexible person, and guided us with his rich experience and leadership quality in all our academic matters. Thank you, sir. I would also like to thank to principals of JK College of Nursing and JK College of Physiotherapy and heads of the department, faculty members, NCC cadets, NSS volunteers, and press members, and non-teaching staff and students. Once again, I thank one and all. Thank you, sir. விழாவின் இறுதியாக நாட்டுப்பண்.